Bwala webale ino webalira irala okutubisa mu bigambo ebyo ezira kye tujja kuyiramu. You have heard the president loud and clear. Abagambye nti ati okulaba nti ensonga ze tulina ku mitima ne bana abakyadde mu nnyonyo bazikola ki? Bazimanya, okugeza okutandikira ku kizimbe kye batuddemu. Museveni yatubbye billion 85. Ekyo akimanye, n'abatudde mu kizimbe bakole ki? Bakimanye. Nze ntandikidde eyo, sijja kwongerako kirala. We are going to take questions. Thank you very much. Ensonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azoogedde. Buli munnayuganda kikakasibwa nti ensonga ozitegedde bulungi, ensonga za kwerwanako, kwegobako babbi abanyaguludde eggwanga Uganda. Olunaku olwaleero eggwanga Uganda tuteekateeka okwaniriza abagenyi abagenda okujja wano. Wabula Mwami Museveni basabye bannayuganda nti waakiri ne woba olina byebikunyiigiriza, ne woba olina ennaku y'oku mutima, naye abali mu bitundu ebyo sayiti z'emunyonyo, oba olaba abagenyi abo nga bayitawo ne boba wasiibye enjala, waakiri mwenyo balage nti muli mu ssanyu. Mulage ekifaananyi kya Uganda nti kirungi, muleme kukyonoona. Mulage nti Uganda emirembe gitebenkedde, muleme kulaga buzibu bwe muyitamu, kubanga bagamba nti ebyomunju tebitottolwa. Naye ng'ebya Mwami Museveni ebikyaliko okukweka. Bannayuganda bagamba ensonga gye baagala yakulabisa bulabisa Mwami Museveni. Bagamba nti ebyo byonna abyogedde, naye bannayuganda bamanyi kye baagala. Bafa ekintu kimu, kulaba ng'avudde mu ntebe y'eggwanga Uganda ng'eggwanga lyenunula. Bannayuganda bamanyi ensonga lwaki Mwami Museveni yeeremezza mbuyinza, kubanga akozesa amaanyi g'emmundu n'ensimbi z'abazungu ezo ze bamuwa ze yeesigamako okutiisatiisa bannayuganda okulaba nga tebamugambako. Wabula Kyagulanyi Robert Ssentamu agamba nti tetutya, tubeere bagumu. Ebyo byonna byali bibaddewo ebisoose ku mulembe gwa Mwami Museveni. N'olw'ensonga eyo bannayuganda tuleme kutiitiira, tutegere nti eggwanga lyaffe kikulu nnyo ate nga ffe tuteekeddwa okulirwanirira. Mwami Museveni yavuddeyo n'alonda byabaka okulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Comrade leaders, the leader of our front in parliament, and the rest of the leaders. I think I will just respond to the Wangadia question about the Human Rights Commission. Like we have repeatedly said, Mariam Wangadia seems to have a problem we don't understand, because you cannot be a leader, later on a chairperson of the Human Rights Commission, and you are behaving in that manner. First of all, the Uganda Human Rights Commission, as you all know, we filed a case indicating all our people who are missing. From some disappeared, of course, in 2019, 2020, 2021. And as you know, many of them are still missing up to now. You all recall that at first, Mariam Wangadia released a statement in which she said that our people did not have IDs, that what, and we took all these documents to the Human Rights Commission. You remember, we went with all these people to file all those documents. Some had national ID, others had passports and other documents. But up to now, the Human Rights Commission has never called those people to, investigate, to follow up. It is not up to Mariam Wangadia to say that we are no longer going to investigate these cases. The Constitution commands the Uganda Human Rights Commission. And Wangadia needs to understand that she is not the Uganda Human Rights Commission. The Uganda Human Rights Commission is an institution set up by the Constitution of Uganda, and so she cannot say that Tetugenda Bidamu, like she was saying. The law commands her to investigate. So we gave them all the other details regarding our missing persons, and it is our expectation that they will go on to tell us where these Ugandans went, because many of them were taken away by the military, by the police. At one point she said these people are non-existent. She said they are ghosts. And then in the next minute, she said that these people are abroad. So how can you say that people are ghosts? And then the next minute you say that they went to foreign countries. And the next minute you say the RDC of Kayunga parading a man who they said was Lukwago Martin. So that is to tell you that they are just a confused lot, because they are violating human rights with impunity. But we want to warn the Uganda Human Rights Commission generally, because Wangadia works with other commissioners.
If Wangadia has decided to become what she has become, let the other commissioners speak out. Because if they do not, then they are also complicit in the abuse of human rights that is going on in this our country. Those people are taken to safe houses and subjected to torture and other all manner of things. So, kusonga ya Wangadia, ngabo nnyonnyodde, twateekayo list y'abantu baffe bonna. Bwe basooka okufulumya alipoota yaabwe, bagamba nti bano abantu tebalina IDs, tebalina ki, newankubadde abamu baali babituteyo. Twava wano nga bwe mujjukira ne family z'abano abantu ne tubatwalira byonna byonna ebikwata ku bantu baffe abaabuzibwawo. Naye basewo ne banyabo ne wetwogerera olunaku lwaleero tebabayitanga okufindinga out oba okutubuulira ki ekyagenda mu maaso. Instead babatuukiriranga bababuuza mwagala ssente meka musobole okuva ku nsonga z'abantu bammwe. Kaakati oli bw'omutuukirira n'omubuuza nti gavumenti ekuweeyo ssente meka osirike. Abamu nga bwe muze mulaba bagezaako okubayingiza biddiiru nti baveeyo bagambe nti NUP erimba. Naye abantu abo kubanga kituufu abantu baabuzibwawo bakyagenda mu maaso n'okubanja abantu baabwe, naffe nga bwe tubayambako era tetugenda kusirika mpaka era tukoola mwenna mwenna abali bannayuganda tugende mu maaso n'okubanja abantu baffe abaabuzibwawo. Webale nnyo. Kale mwebale nnyo. Thank you very much. Our able, eloquent Secretary General. Give him another hand of applause for his espousing of these issues. Please allow me invite my boss, the party spokesperson, but most importantly now, the leader of government business of the National Unity Platform. Thank you. Two things quickly. One is the question of missing persons and Mariam Wangadia. You see, before we closed off Parliament had resolved that there be a thorough inquiry into this issue. Now, the Uganda Human Rights Commission, meant to be at the forefront of that, its chairperson wants to confuse us. You see, you can be confused, but you should not try and confuse everybody. We are not that confused. You can't say one thing today and another thing tomorrow. So this is an issue, and I'm glad, Mr. President, a couple of my colleagues are here, members of Parliament. Others have not been able to make it. We have tasked them, we are handling the budget framework paper. So we have tasked them to keep forth. We want to encircle that whole process. As the opposition, we are going to produce our own budget. What we think, this is the budget that must run the country. Very critical things that are important to us. So as Kasaija Matia and whoever will be presenting their own budget, we are going to have our own budget as the opposition, which we think this is what works for the country. That instead of, for example, deploying a lot of money, buy military tankers and that kind of thing, can we pay our officers in uniform better? Can we build better housing for them, etc., etc.? That's just an example of the things that we must be able to focus on. But that's a discussion for another day. I was just emphasizing that it's good some of my colleagues are here. This is an issue that we have not dropped the ball about. We are picking it up as soon as Parliament resumes. In fact, some of us are even thinking, why don't we begin by pushing Mariam Wangadia out of office? Because if you do not know, then you're irrelevant. Sign out, let somebody else come in place. We had her predecessor who died, unfortunately, Honorable Med Kagwa. He was a fairly sober man. He's somebody that would pick interest in issues of human rights, try and follow up. This one has clearly showed her partisan nature. She keeps saying, you know, those things are lies, it is Chiwanyi, it doesn't exist, and so on. We think that she's incompetent, and we might choose to say that, you know what, let's first push her out and get somebody who is sober. You know, she has also complained a couple of times and said, I even fear my own commission meetings. Some of the people therein hold guns and that kind of thing. So we think that there's a problem with that commission and we need to sort it out. But you can be sure we are going to start from where we stopped, because issues of human rights violations, people missing, it is important. We cannot keep quiet about these issues. The second issue
is to do with the EC appointees. Yes, the discussion has been out there, and we have seen the people that have been appointed. You know, in the run-up to the last election, there were actually some electoral reforms that were passed. One of which, according to these people, a brilliant idea that dawned on them was to change the name of the Electoral Commission from Electoral Commission to Independent Electoral Commission. Because according to their thinking, that would make the Electoral Commission independent. It doesn't make sense. You see, when you're a thief, it doesn't matter even if we baptize you a new name and we call you innocent, you remain a thief, even when the name changes. So those reforms did not make sense. Now, according to the Constitution, whether the name is attached or not, the Electoral Commission is supposed to be independent. It is supposed to be non-partisan. Now you're bringing people who just participated in the most recent election, and you're bringing them to now be referees. How does that make sense? We are going to be on record, because it's important to be on record, that this is unacceptable. It cannot happen. As we raise our voices in Parliament, our hope is that the people of Uganda out there, you will raise your voices too, because this is your process. And some who have been saying, so what happens to the electoral process and so on? An election is a process, it is not an event. An election does not happen at the time you are casting your ballot. No, the process begins now with the appointment of the referees. And so we are saying, Njabida. I was saying that check. All right, so I was saying an election is not an event. An election is a process. An election is not that time when you're casting your ballot, they say. It is an entire process, which process begins now. I see people complaining again about the sound. I check, are we good? Okay, I will reiterate what I was saying. An election is a process, it is not an event. Some of us think that the election is that time when you're casting or whatever the case might be. It is a process. And the process has begun. With now the coming on board of these referees who we see are partial, they are partisan. And we are rising up to say no. That's us getting involved in the election process. So some of you are saying, will you get involved in the election process and that kind of thing? We are saying this process belongs to us as the people of Uganda. And it begins with appointing the referees. So we don't agree with appointing referees who are partisan, appointing referees whose side we know. It does not make sense. And we want to be on record, even in Parliament, to say that this is unacceptable. So the process has started. Those that have been wondering about the election process, it has begun. So us saying no to these partisan referees, it is us saying this process belongs to us. Don't try and take it away from us. And it must be conducted in a particular manner. Ensonga eya Mariam Wangadya, mukyala Wangadya. Ne Wangadya? Mariam Wangadya akulembera akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Munange ensangi zinaze ng'ayogera ebintu bingi ebitakwatagana, ebitategeerekeka. Omanyi oyinza okuba nga gwe olina obuzibuzibu ng'olina confusions ezizo, naye ate tetujja kukkiriza ku confusing oba kubuzaabuza bannayuganda bonna. Nedda, okwebuzaabuza gwe kwesigalize gwe nga gwe. Naye tetujja kikkiriza nti ate ogezeeko okubuzaabuza ffe ffenna. Oyogedde kino ebitategeerekeka, anti abantu abo tebaliiyo. Simanya n'ab'enganda zaabwe ensonga zino tebazeetaaga, tebaziriiko.
twali wano ne tugamba nti kale famire zino katuzisombe ne tuziteeka mu baasi ne national ID z'abantu abo ne tubatwala ku ofiisi ya Wangadya. Yayita Manju n'adduka emisinde n'agenda. Ate nga zagamba abantu bano tebaliyo n'ab'enganda zaabwe ensonga tebazifaako. Ayogera ebintu ebitategeerekeka. Ffenna abamu tulowooza nti kubanga Parliament gye twakoma eri nga tugenda mu luwummula nga tugambye nti ensonga zino twagala wabeerewo okunoonyereza okwannamaddala inquiry. Naye tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kaggwa ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira ez'okunyigiriza bannansi ng'agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze. Naye ate kaakati ono Wangadya okusookera ddala alagira ddala pate ye gy'ali kugamba alagira ddala sayidi gy'aliko tonnanoonyereza ate ogamba nti mulimba. Ate kaakati obulimba obugyewa nga tonnanoonyereza. Ate n'ekirala alaga nti ebintu bino tabitegeera oba oli awo bimuzitooyeeko. So nga twagala alekulire, bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro kubanga ensonga zino ziri serious, ensonga ez'okubulaakanya bannayuganda ez'okubabuzaawo. Era ekyo mukisa omulungi babaka bannange abamu we bali wano we twakoma we tugenda otandikira. Ate nga bwe ŋŋambye nti oba oli awo mu kutandika tutandike nga tugoba Mariam Wangadya tubeere n'abantu abamanyi kye bakola. Ensonga eya Electoral Commission kubanga twawulidde nti bagezaako kuyingizaawo abantu abajja. Akalulu akawedde nga tetunnakagenda namu waliwo electoral reforms quote and quote. Era ekimu ku ebyo baakyusa erinnya erya Electoral Commission ne kifuuka Independent Electoral Commission. Kati bo nga balaba bakoze kya mutawaana nnyo. Naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. So kakati okukyusa erinnya ne mugamba nti atutekeko aka independent tekikyusa kasita enkola eba tekyuse tewali kye mba mukoze. Kakati balonze abantu abasinga ku bo bakeetaba mu kalulu ke twakavaamu ate kakati bazze nga baddiifuli nti kakati be bagenda okusala okulonda. Wakabyetabamu okyalina obusungu bwo olina sayidi gy'ogwako ate kakati ozze nga ddiifuli tekisoboka. Era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu Parliament ogamba nti kino kikyamu tekisoboka era twagala kisimbira kuuli. Ababadde babuuza nti kakati ensonga ez'akalulu munaakola mutya nga NUP naki, akalulu tekabeerawo mu lunaku lumu, tebeera event. Akalulu ebeera process yatandise nga bayingizaawo baddiifuli. Kakati ffe tugamba nti akalulu kabannayuganda era tetugenda bakkiriza kukawamba. Kyovudde olaba tutandise okuyimusa amaloboozi nga tugamba nti bano baddiifuli bakyamu. Twagala baddiifuli abategeerekeka kubanga akalulu kabannayuganda ate nga kalina emitendera gye kalina otambulirako. So tugenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa bannayuganda oba kubaga nti kakati mwebyo bululu ate mulina bibeeramu tebirina bakwatako oba ki. Obululu si wali ng'oli mu bokisi otiikinga. Akalulu tekatandikaawo, katandise kati. Era nga tugenda yimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti bano baddiifuli bwe mwalonze bakyamu tugenda basimbire kuuli kubanga bye bakola tebirina bwenkanya bye bagenda okukola bye beeteekerateekera okwasaganya. Oyo ye Joel Ssenyonyi, leader of opposition omulonde, annyonnyola ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Annyonnyola obutali bwenkanya obuli mu kakiiko akakulira ebyokulonda Mwami Museveni ke yataddewo nti olwedde balonze dda akakiiko akakulira ebyokulonda akagenda okuteekateeka okulonda kwa 2026. Wabula agamba nti kyennyamiza nnyo okulaba ng'abantu bonna abateereddwa ku kakiiko ako bannakibiina kya NRM abawagizi lukulwe bwewawo nga babakuba mu kalulu aka 2021 akawedde. Kati ke kakwasiddwa obuvunaanyizibwa ate keetabe mu kulonda okugenda okuddirira bannayuganda kwe basuubira okubeera okw'amazima n'obwenkanya. Omuntu nga yali wa NRM bannayuganda ne bamumma obululu. Omusuubira otya okusala amazima wakati wa bannayuganda alangirire nti ekituufu bannayuganda bawangudde
oba oyo yajja okunyigiriza bannayuganda yazeemu okuwangula. Ensonga ezo agamba nti ze zimu nga leader of opposition zagenda okusinga okusimbako essira. Ensonga eyokubiri eya Mariam Wangadya akulira akakiiko ko akeeyita nti kalwanirizi ka ddembe ly'abuntu. Agamba nti ensonga engeri gy'azikwatamu si yakulwanirira ddembe ly'abuntu wabula yakyekubiira kulaga sayidi nti yakolera mukama we eyamuteeka mu kifo ekyo. Yennyamidde nnyo okulaba nti eyaliwo medical gwa wakiri yali akolera abantu, era ensonga lwaki yafa mu ngeri bannayuganda gye bataategeera ne bagamba nti omuntu oyo enfa gye yafaamu buli omu yasigala agyebuuza nti omuntu obadde atambula yazuukusenga mulamu n'afiira mu mmotoka ye kijja kitya. Kigambibwa nti era lwali lukwe oluvannyuma lw'okumanya nti yaliwo omunnayuganda anyigirizibwa gwe walwanirira. Kyennyamiza nti gwe bateekawo olwaleero akola bimunyumira mpozi n'ebyo ebisanyusa mukama we. Yoweri Ssenyonyi agamba nti ye nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti agenda kukunga ttiimu ye ebintu ebyo babisimbire kuuli balabe nga bannayuganda bafuna obwenkanya. Handed the man to police. That was the end of the story. So we have every reason to believe that these are criminals that we should not trust, that we should just expose because they are part of the plan. Mu Luganda batubuuza nti okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala otukolako. Poliisi twali tugiyingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo neevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula, naye bo ne bagamba nti baterrorist oba abatuju be bapulaninga okututemula, era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustopinga oba otutangira okwetolola eggwanga nga tulirambula. Wayita akaseera katono kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pisto era ne tumulaga ensi, naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye wayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde, era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi, era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi, naye era we byakoma tetwaddamu kumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako, poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu. Tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti ofiisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu esigale nga Uganda Police. Ekyenjawulo nti nga bamaze ogenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna. Mwebale nnyo.